Okay, 5 and 3. Now this I want to use this AND operator onto this. So what is the binary notation of 5? 0 1 0 1. 0 1 1 0 1. 0 1. So 4 plus 2, 4 plus 1 is 5. Okay. What is the binary notation of 3? 0 0 1 1. 0 0 1 1. Okay. So this is AND operator. What operator I'm going to use? AND operator I'm going to use. Okay. So here 1 is 1. 1. 0 1 is 0. 0. 1 0. Okay. 1 0 is 0. 0. 0. 0 0 is 1 0. 0. Okay. If both are on only, you will get 1. So what is the value I'm getting here? 1. 1. Okay. If both are 1, then you will get 1. But the same, I'm using OR operator. 5 or 3. Okay. So binary notation is for 5 is 0 1 0 1. For 3 is 0 0 1 1. Okay. So 1 1 is 0. 1. 1. Both are true means true. Okay. 0 1 is 1. 1. 1 0 is 1. 1. 0 0 is 0. 0. So what is the numeric value of this? What is the numeric value of this? Put 7. 7. 8 4 2 1. 4 plus 2 6. 6 plus 1 7. Okay. So this is how your AND and OR operators works. Okay. This is how your AND and OR operator works. You're clear with AND and OR? Yes, ma'am. Shall I move on to right shift and left shift? Hey, bhai, தொடர்ந்து பேசுங்கடா. Shall I move with right shift and left shift? Except Roshan, nobody else is responding. Yes, ma'am. We can. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shall I Yes, move? ma'am. Shall I use Yes, ma'am. right shift and left shift? Yes, ma'am. Okay. So moving on to using shift operators. Okay. So I'm going to use shift operator. So what is the so there are two types of shift operators you have, left shift and right shift. Okay. There are two types of operators you have, left shift and right shift. Okay. Okay. So first let me use your left shift operators. Okay. So this is your left shift operator. Okay. This is your right shift operator. Okay. This is your left shift operator. This is your right shift operator. Okay. So what it happens is, shift means what? What is the meaning of shifting? Changing. Changing or moving. Okay. Shifting means you are moving from one place to other place. Okay. So that is called shift. Okay. That is called shift. Okay. So here you have
that is when it is left shift, you will move in your left hand side. Okay. If it is right shift, you will move in the right hand side. Okay. So what happens, like, see here, you will have two numbers. It is a binary operator again. Okay. So 5, 2. Let us have a number 5 and 2. Okay. So what I'm going to do, I'm going to shift 5. I'm going to shift the bits in the 5. How many times I'm going to shift it? I'm going to shift it for 2 times. You got it? How many times I'm going to shift it? I'm going to shift it for 2 times. Okay? மகாலட்சுமி அவங்க பையன் வந்து மண்டேலே போட்டு ஒழுங்கா படின்னு சொல்லிட்டு போறான். அதே மாதிரி உங்க வீட்லயும் எல்லாம் ஒரு ஆள் இருக்கணும். ரைட்டா? Okay. So 5 is a number which is going to be shifted. And how many times it is going to be shifted? It is going to be shifted for 2 times. Okay. How many times it is going to be shifted? It is going to shift for 2 times. You got it? Okay. It is going to be shifted for 2 times. So what is the binary notation of 5? 0, 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Okay. So which side I'm going to shift it? Left side. I'm going to shift it to the left side. Okay. So when I shift it to the left side, so this side, this is left, right? Okay. So this 0 will be moved. Okay. So let me take 8, 4, 2, 1 notation here. 8, 4, 2, 1. Okay. This 0 will be moved. This 1 will come here. Okay. From this 2, the 0 will come to 4th position. 1 will come to 2's position, and here it will be added 0. When there is no nothing, it will add a 0. So how many times I shifted? 1 times. 1 shift. Okay. It is 1 shift. Now I'm going to shift it 2 times. Okay. So when I'm going to shift it for the second time, okay, this 0 will come here. This 1 will be lost. Okay. So 0. This 1 will come here. Okay. This 0 will come here. This 0, like this position will be empty. So it becomes 0. So what is the answer you will get? 4. 4. If I shift 5 for 1 time, what is the answer I will get? 10. Have you said this 10? 8 and 2. Yeah, from the previous step. Okay, so it is 10. So how many times I shifted? 2 times. 2 times. So the second operand tells how many times the shift operation is going to happen. Okay, how many times the shift operation is going to happen. That is what the second operand tells. Okay, the first operand is the like it is the number for which you're going to perform the shift. You got it? Yes, ma'am. Yes or Yes, no? ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay, same right shift. Okay, 5, 2. Okay, so same 0, 1, 0, 1. Now I will move right hand side. Okay, the same 8, 4, 2, 1. Now I'm going to move right hand side. So this 1 will be lost. The 0 will come to 1's position, 2 power n. Okay, from 4 it will come to 2 power 1. Okay, from here the 0 comes here, this 0. Okay, the second shift, this is first time. This is first shift. At the end of first shift, what is the answer I'm getting at? 2. 2. 2. Yes. Second shift, I'm going to make the second time shift operation. So it is right hand side. So this 0 will come here.
This 0 will come here. The 1 will be shifted to 2 power 0's position. Okay, here it will become 0. So what is the answer? 1. 1. 1. You got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt with this? Any doubt with shift operators? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we learn and, or, right shift and left shift. Any doubt with this? Ma'am, use of bit operator, bitwise operator. Sorry? Ma'am, use of bitwise operator. So use of bitwise operator is like when we want to do some, memory operations and all, we will use bitwise operators. Okay. There is one more operator which is called as XR. Okay. This is the symbol. For XR, this is the symbol. Okay. For XR, I'll tell you the table first. Okay. So we have the table, right? For AND and OR, we add the table, right? Same way for XR, we have the table. Okay. So it is R result, okay? So if it is 0, 0, answer is 0. Okay. 0, 1, your answer is 1. Okay. So it is 1, 0, your answer is 1. It is 1, 1, your answer is 0. Okay. This is your XR table. Got it? This is your XR table. Okay. So same I'll use 5 XR of 1. So what is the answer you will get? 5 for 5 and 5 binary notation of 5 is 0, 1, Some other 0, value. 0, 1, 0, 1. 7, okay, of 2. For 7, what is the answer? 0, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1. For 2, 0. 0, 0 to 1, 0. 0, 0, 1, 0. 1, Zero. 0. Okay, find XR. 5, 1, 0 is 1, 1. 1, 1 is 0. 0. 1, 0 is 1, 0, 0 is 0. 0. So what is the answer? 5. 5. Okay. Sorry? 55, எனக்கு கேட்கலடா நீ சொல்றது 5 எப்படி வந்துச்சுன்னு கேக்குறாங்க. 5 வந்து இந்த டேபிள் அப்ளை பண்ணோம்ல எக்ஸா டேபிள் போட்டு காட்டினா எக்ஸா டேபிள்ல ஓகே எக்ஸா டேபிள்ல 0 0வா இருந்தாலும் உன்னோட ஆன்சர் 0வா இருக்கும் 1 1 இருந்தாலும் உன்னோட ஆன்சர் 0 1 0வா இருந்தா உன்னோட ஆன்சர் 1 0 1 இருந்தாலும் உன்னோட ஆன்சர் 1 இது எக்ஸ்ஆரோட டேபிள் ஓகே இந்த டேபிள் வச்சுதான் நான் போட்டேன் இப்போ 1 0 ஸோ எனக்கு 1 0ஓட ஆன்சர் என்ன 1 ஸோ நாங்க 1 வந்தது 1 1 1 1 இருந்தா என்ன அது 0 டேபிள்ல ஸோ 0
அதே மாதிரி 1 0 1 0 ஆன்சர் 1 0 0க்கு 0. ஸோ 0 1 0 1 இது பைனரி வேல்யூ. இந்த பைனரி வேல்யூவை நியூமரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணா அதோட வேல்யூ 5. ஸோ அதனால தான் ஆன்சர் 5 வந்தது. Okay. ம். You're clear with this concept? Shall I move on to the next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, we are getting into functions. Okay, functions in JavaScript. Like, I'll show you some examples here. Okay, so now we are slowly moving into like JavaScript, like object-oriented JavaScript concepts. Okay, so let me create one file. Okay. So first concepts we are going to let into is functions. So what is any idea about what is function? Any idea about what is function? Some block of code executed when it is called. Here a block of codes which is getting executed. Hello? Then why don't I call like which means I wrote a function here? Sorry. Yeah, half of your definition is right, right, Santu. Oh, sorry. Function contains a block of a codes. Okay, as she said, function contains a lines of code, which means block means different, like n number of lines of a code. But where these lines of a codes are written is, it is written under a name. Okay, where it is written under a name. Like I have a name called function1, fun1. Okay, it is written under a name. Okay, then it is called as a function. I call it as a function. Okay, a block of a code written under a name. Okay, whenever I want this block of a code to be written, I have to call it with this name. I have to call it with this name. Okay, for an example, the same. I'll take it the same. I'll put it here. Okay, this is your concatenation operator which we saw last week. Okay, this is a concatenation operator which we saw last week. See the syntax of the function. Functions are declared with a keyword called function. Okay, functions are declared with a keyword called function. Okay, and this is fun1 is the name. Okay, it is the user defined name. Okay, it is a user, I created my own name. It's a user defined name and it will have open and close parentheses. Okay, then you have to define the body of the function. Okay, inside this curly braces, okay, whatever you give inside this curly braces, this is called as the body of the function.
This is called as the body of the function. Okay, this is the syntax of a function. Function is the keyword. Then you have your name, user defined name, and it will have the parenthesis, which is to pass the parameter. Okay, it is to pass the parameter. Then you will have a curly brackets open. Inside the curly brackets, you will give the whatever code you want to write. Okay, I'm just making my string operation here. Okay, whatever code you want to do, you can write it inside this. Whatever you write inside this open and close curly brackets, it is called as the body of the function. You're clear with this? Any doubts Yes, with this? ma'am. No, ma'am. Okay, so now I'm going to run it. Did you get the output? Did you get the output? No, ma'am. No. But here, come here. Okay, let me run this. I'm getting this output. Yes, ma'am. Okay, which means my code works fine. Why I am not getting it here? Why I am not getting it here? To call the function name, ma'am. Because this lines of code will not execute until and unless I call this function. Okay, until and unless I call this function, this line of a code will not get executed. Shreya, how will I call the function? With the function name. What is my function name? fun off. Okay, so this is how you have to call the function. Okay, it is your function call. Okay, this is your function call. Okay. Function definition. Okay, so how will you define your function? You will define your function with function. Then you will have your function name, which is your user defined name. Okay, open and close parenthesis. Inside that, you will have the body of the function. Okay, this is your function definition where you will have function as a keyword, function name, then you will have the body of the function. Okay, so this is your function call. Okay, now if I execute it, can you see? So how will you identify this output is for this particular page and they identify பண்ணுவீங்க? See here, which code is running? Running node d:/issue August 22 HTML kulla oops.js. That is my file name. Okay. Yes, ma'am. So which file is running? How will you identify here is with this address. Got it? Yes, ma'am. Roshan. என்ன டவுட் ரோஷன்? டவுட் எதுவுமே இல்லை மேம். அப்படியே மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்கு. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை மேம். என்ன உங்க ஏரியால மழை பெஞ்சு ஊஞ்சிருச்சா? எஸ் மேம். How was rain in Chennai? Still raining, ma'am. Still raining, huh? Sun to your area? Yeah, ma'am. Here also rain. Like orange alert is given, I think, ma'am. So you're enjoying your holidays? Yes, ma'am. Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Along with that rain also, because of rain also, you'll get holidays, right? No, ma'am. Not for the rain. We'll get holiday only for college students and school students. It's holiday, right? Oh.
So you started working, right? Yes, ma'am. So those benefits are gone. Hmm. So no college students here, right? Yes, ma'am. Manna, you're studying or you're working? Manna is studying, I think so. Sorry, ma'am. You're doing your college, right? No, ma'am, I have completed my diploma, but I have put my file for Canada for January intake 2023. Okay. What is your application status, man? Hello, ma'am. You have done your IELTS, everything? Yes, ma'am, I have done from Kanan only. Sorry? I have done my IELTS from Kanan and I have completed. Okay. Hello. Yes. இதுக்கடா நீ கிளாஸ்ல தான்டா இருக்க. ரவிசங்கர், நாங்க ஒரு நாள் வருவோம், ஒரு நாள் வர மாட்டோம். என்னடா? மேம் சுட்டு போயிடுவேன் மேம் தான். So college life is something awesome, right? No, ma'am. Yes. Okay. So you're clear with functions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how many of your recent passed outs? Yes, ma'am. Means 2021 passed out, 2020 passed outs. 2021, ma'am. Total 2021, ma'am. 22, ma'am. 22. Gabriel? Ma'am, still in college. இவ்வளவு நேரம் அதானடா கேட்டுட்டு இருந்தேன். Is there any college students கேட்டனா கேட்கலையாடா நானு? சொன்னேன் மேம், தெரியல வாய்ஸ் கேட்கல நினைக்கிறேன். Which college தான்? மேம் நான் நிறைய காலேஜ்க்கு அப்ளை பண்ணேன் மேம். சில இதில் கிடைக்கல, கட் ஆஃப் கம்மியாக இருந்தாலும். இப்போ ஏதோ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு மேம், லைக் ஆலிம் முகமது சாலே காலேஜ், சம் காலேஜஸ் மேம். ஐ ஜாயின் தேர். ஐ கேவ் மை ஜெய் மெயின். அந்த ஐடி பார்க் உள்ளடா இருக்கு. தெரியுமா உங்களுக்கு? திருச்சேரி ஐடி பார்க் உள்ள இருக்கு அதானே? இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் உள்ள இருக்கு. இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் உள்ளயா? ஆமாம் மேம். எந்த ஏரியா அது? ஆவடி மேம். ஓகே. அந்த இடத்துல 2-3 காலேஜ் கூட இருக்கு. ஆமாம் மேம். மேம் நான் ஜெய் தந்தேன். அதில் எனக்கு கெமிக்கல், மெட்டலர்ஜி அந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த பிரான்ச் இருந்துச்சு, அதனால அதில் போகல நான். Why can't you take chemical, man? That has got its own value, right? எஸ் மேம். மேம் ஆனாலும் கட் ஆஃப் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருந்துச்சு. அது நான் வேறு பிரான்ச் மெக்கானிக்கல் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்க்கலாம் இன்னொரு So what is your stream right now? தெரியல மேம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒன்லி மேம். லைக் ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 11th itself. So you're going to apply this year or? No ma'am, I took admission in this affiliated, Anna University affiliated college. So Okay. அது ஏன்னா உங்க காலேஜ் பேரை சொல்றதுக்கு அவ்வளோ பயப்படுற? மேம் ஆக்சுவலி நான் படித்ததெல்லாம் காஷ்மீர் மேம். காஷ்மீரில் படித்தேன். இப்போ தான் நான் ரீசெண்ட்லி தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அங்கே எல்லாமே கோச்சிங் தருவாங்க, ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸ்க்கு. ஸோ தே யூஸ் டு டெல் தட் லைக் ஆல் திஸ் காலேஜஸ் ஆர் நாட் வர்த் இட், இஃப் யூ கோ யுவர் லைஃப் வில் பி வேஸ்டட், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால அப்படியே. See, the only thing is, I'll tell you, all your marks is only for the entry point for applying to some other company, some companies. சரியா? Yes ma'am. But your potential is the one which is going to play the role. Yes ma'am. Okay, so don't think like you're from a college where it doesn't work and all. நீ இப்ப இதுலயே ஒரு good percentage வாங்கினேன்னா then you can apply for your like you can move to some other countries, go to Australia, America, Canada, wherever you want. You can go and pursue your masters. Yes ma'am. Okay, but you have to like what is the thing is மற்ற காலேஜ்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி like அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி போனேன்னா they will guide you with this. But இப்போ you have to put all your effort. அவ்வளவுதான் difference. Yes ma'am. But Actually, how you are learning it, that is what is going to be the thing. Okay, so please remove all this mental block. Okay. yes ma'am. Actually in coaching centers they brainwash பண்ணிடுவாங்க. They'll just say focus on this NEET and JEE, otherwise your life is wasted and all. They brainwash
from 11th itself. So that is the problem. Like See, now I'll I'm tell- settled, yes ma'am. I'll tell you one thing, okay? So in India, like students are like they are like a horse, okay? They have to focus only on marks. They'll be running behind the marks, okay? Yes ma'am. Here in Saudi, okay? Here we have our Indian schools also, okay? So what is the thing is, அங்க எவ்வளவு competitions the students are feeling is, here not even the 10% of the competition feel kids has here. You know, 11th standard, 12th, 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, they are enjoying their life. Yes ma'am. Okay. So the pressure what they have on them is literally very, 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 very less comparing to the students who have it, like who have been in India. Yes ma'am. I felt, okay. Even I used to share because I'm taking classes for 11th and 12th public exam students. I'm training them Yes ma'am. for computers alone, okay? So I'll tell. They'll feel relaxed now. We'll do it. Chill. They'll tell me, chill. They'll have exams and they'll tell me, chill, ma'am, we will do it. Yes ma'am. Okay. Yes So ma'am. that is what their mentality is. Like I used to tell them, like how was my 10th? How was my 11th? How was my 12th? Okay, those 3 years was horrible to me. Every Monday we will be having tests. Okay. Yes ma'am. So like this week the test will be over. By Friday we will be happy. Happa, test is over. Again from Monday we will have the next set of tests. That too in the month of December, January, February and all, it will be horrible. From November it starts. So the last 4 months it will be. But now the kids are saying the exam, like I was telling them, the timetable is about to come. So you have to prepare. They're saying, chill ma'am, we have time to do. We have still 3 more months to do. That is what their mentality is. Okay. So be cool. Yes ma'am. It is not only for him, it's for everyone. என்ன பாலா அப்படிதானே? அட்லீஸ்ட் இந்தியன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது பரவாயில்லடா. இந்த பிரிட்டிஷ் கரிக்குலம், அமெரிக்கன் கரிக்குலம்லாம் இருக்குல்ல, அவனுங்கெல்லாம் நோ வேர்ட்ஸ் டு டெல். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு லைஃபை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனேன்னு ரொம்ப 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 ஃபீல் பண்ணுவேன். மேம் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட காசு இருக்குல்ல, அவங்க எங்கே எந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாரும் போயிடுவாங்க. நம்மளுக்கு காம்படிஷனில் இது பண்ணி தான் பண்ண முடியும். வெளியிலலாம் கட் ஆஃப், ஹை கட் ஆஃப் அந்த மாதிரி. We cannot tell like everyone is like that, right? எஸ் மேம். Okay. இங்க அமெரிக்கன் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வில் பி ஃப்ரம் ஸ்பான்சர்ஸ் ஃப்ரம் கம்பெனிஸ். ஸோ அதனால போட்டிருப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலா லைக் we cannot like அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அஃபோர்டபுளான I am like I doesn't know it, okay? So here like thing is like they'll get some sponsorship from the company. I'll tell you one thing. I was working in an American school. Right now I started doing some simple projects, okay? Like I'm supporting one startup company of my friend. Like before that I was working in a American school, okay? Yes, ma'am. You don't imagine like நம்மலாம் அப்படி கூட ஸ்கூலுக்கு ஒரு லீவ் நாள்ல கூட அப்படி போயிருக்க மாட்டோம். Okay? They'll wear a tracks or a 3/4 pant, okay, with a t-shirt. Okay, நீ இப்ப எப்படி கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கியோ அந்த மாதிரி வருவான். Okay, with a slipper. ஒரு சிலர் நீட்டா ஷூஸ் போட்டு வருவாங்க, ஒரு சிலர் பாத்ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ் கூட போட்டு வருவான் ஸ்கூலுக்கு. ஓகே, கிளாஸ் ரூம்ல உட்காரடானா கிளாஸ் ரூம்ல எப்படி தெரியுமா உட்காருவான், அந்த டோர் கிட்ட ஒரு கவுச் போட்டு அதுல உட்காருவான். I feel to sit today here அப்படின்மா. Why are you sitting there ன்னு கேட்டாம அப்படிதான் சொல்லுவான். I feel to sit here அப்படின்மா அவன். அவனால நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்க முடியாது. இமேஜின் நம்ம ஸ்கூல்ல அப்படி ஒரு பதில் சொல்லி இருக்கோமா நினைச்சு பாரு. மேம் இங்க ஷூ போடாட்ட ஸ்கூல் எடுத்து துரத்தி, சாரி காலேஜ் எடுத்து துரத்திடுறாங்க மேம். கேட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. In my school days, like கேட்ல பிடி மாஸ்டர் இருப்பாங்க. பிடி மாஸ்டர் வந்து ஏன் ஷூ போடல வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு அங்க இருந்து அனுப்பிப்பாங்க. Okay, but imagine their life. Okay, they'll come to school with iPhones, iPads. அது இல்லாம ஒருத்தரும் கிடையாது. And they have Wi-Fi connection in the school campus. Compulsory நம்ம அவனுக்கு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தே ஆகணும். That is the life they enjoy. நல்லா இருக்குல்ல சந்தோஷ் ஸ்கூலு? Yes, ma'am. See, man, that is I like that environment. But ஒரு
what to say, very nice relationship they had. நம்ம ஸ்கூல் பஸ்ல எல்லாம் உட்காரும் போது டீச்சர்ஸ் வந்தா ஏஞ்சி போல எஸ் மேம். அவெல்லாம் அப்படியே கால் நீட்டி படுத்திருப்பான் பஸ்ல. That is how right now the thing is. But one more thing is here, it is all with different nationality, right? So they have their own way of greeting people. So nothing can be said. Mhm. எஸ் மேம். But their curriculum is awesome. Like what a professional level of students will be learning at. Okay, but this, comparing to our Indian syllabus, their syllabus is very high. That also I'll accept. மேம் லைக் எல்லாத்துலேயுமா மேம்? எல்லாத்துலயும். ஓகே, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து எம்எஸ் எக்ஸல் வேர்டை வந்து ஒரு இதுவாவே மதிக்க மாட்டோம். ஓகே, பட் தே ஹேவ் தட் as ஒன் கரிக்குலம் அண்ட் தே ஹாவ் டு டேக் அப் தேர் எக்ஸாம் வித் தட். IGCSE இருக்கட்டும் இல்ல அமெரிக்கன் கரிக்குலமா இருக்கட்டும், போத் கரிக்குலம்ஸ். ஓகே, லைக் in and out of MS Office package they will learn. ஓ Okay, which I taught for the students, like advanced Excel எல்லாம் படிப்பாங்க, which is very nice. Like concepts எல்லாம் இருக்கும், pivot பத்தி படிப்பாங்க, lookups பத்தி படிப்பாங்க, all that they will learn before 10th itself. So that is how it is. Like the curriculum is also very, very difficult curriculums. That also I'll say. மேம் பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் திங் ரைட்? நம்மள மாதிரி எல்லாத்துலையும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. That is the thing. They'll have their choice to be done. And they can take up their exam even like 1 year later also. They have that also. Okay. So you're clear with functions? எஸ் மேம். Yes, ma'am. Okay. And one more thing. Here, girls' schools are separate and boys' schools are separate. Saudi. கேர்ள்ஸுக்கு தனி கேம்பஸ், பாய்ஸ்க்கு தனி கேம்பஸ். நம்ம ஊர்ல அப்படி இல்லைல்ல. எஸ் மேம், கோஎட் தான். Yes, ma'am. ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஸ்கூல்ல கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தனியா இருக்கும், பிரைவேட். But here, all schools with whatever type of curriculum, either the local Arabic curriculum இருக்கட்டும் இல்ல British curriculum இருக்கட்டும். American schools-ல that is different. Everything girls and boys together. But British curriculum இருக்கட்டும் இல்ல Saudi schools இருக்கட்டும், like you have boys-க்கு தனி schools, girls-க்கு தனி schools. Boys-க்கு தனி பஸ், girls-க்கு தனி பஸ். Okay. So you're clear with function definition, Yes, function call. Okay. You're clear with this? Yes, ma'am. Okay. Then let me go to control statements. Okay. Control statements. So what are control statements is like, we have different types of control statements. Just have a look here. Okay. So conditional control statements and looping control statements. Okay. Two types. One is conditional control, another looping. Okay. So conditional controls, patana, you have if else and switch cases. You could have heard all these things, and I'll go faster for that. Okay. So if else and switch cases, they comes under the category of conditional control. So looping patana, you have for loop, while loop, do while loop. Okay. For in loop and for off loops. Okay. So you have, these are the different type of looping statements you have. Along with this, there are two more statements on the break or continue. Okay. So we will see one by one. So first, let me go to if. Okay. So what is the use of if and if else? Tell me the general meaning of if in English.
If na enna? Tell me the general meaning. If it is possible. இருந்தால். இருந்தால். Irundal means Maybe. Like that. what is why we are using if? To check whether it is there or not, like possibility. Yes, to check whether it is possible. If it is there, just give me. உன்கிட்ட இருந்தா கொடு. Okay. So if you are using if, even in normal English, if you are using if, which means you are applying a condition there. Okay. So here also if is used to check the condition. Okay. So what is the syntax of if? If, okay, you will have your condition. Okay. So let me have a condition if A equals to B. Okay. If this condition is true, okay, if this condition is true, what has to be happened? Okay, that you will write immediately after the condition. Okay, if this condition is true, what has to be done? Okay, so what you will have, you have a condition. When you have a condition itself, which means you have two choices. One is true, other one is false. Okay, one is true, other one is false. Okay, so when it is true, what has to be done? You will write one set of a code. If it is false, what has to be done? You will write another set of a code. So if it is false, there you will write it as, you will write it in the else part. Okay, where you will write it? You will write it in the else part. Okay, so else part contains a line of a code to be executed when the condition fails. Okay, or it is an alternative solution for the condition when the condition fails. You got it? Yes, ma'am. What is the use Okay, of ma'am. else and if? Okay, so I'll declare a variable A equals to 8. Okay, so B equals to 5. Okay, if that has happened, then I will say console.log. I'll say to print A and B. If A is equal to B, I'm telling if the condition is true, just print A and B for me. Okay. Illa, condition true illa abdina, I'm going for my else block. Else block la enna solren, console.log, say they are not equal. Okay, say they are not equal. Okay. What is the answer you will get it? What is the That answer will be you will get? executed. They are not. They are not equal. They are not equal. Okay. Now, if I say B equals to 8, what is the answer will I get? 8 and 8. 8, 8. Hmm? 8, 8. A comma 8 8, comma 8. 8. Okay. If 8 will comma be 8 comma 8. Okay. Now, what is the answer you will get? 8. They are not equal. 8, 8, yes, ma'am. This is double equal to operator where it checks the value only, it doesn't check the data type. Roshan, if I use Triple equal to. triple equal to, then it says they are not equal. Because it checks the value and it checks the data type. Okay, ma'am. Got it? Aditya, in order to check whether you all remember that I used this. Okay? Yes, ma'am. Okay.
Now I want to check A is equal to B. Okay. And B is greater than B. Okay. So how many conditions I'm checking? 2 Two conditions. So if two conditions can be checked with the help of, and operators. Operators. can be used with the help, checked with the help of And your, what type of operator it is called as? And Logical operators. Okay, and or not. Okay, when you have multiple conditions, these multiple conditions can be checked with the help of your logical operators and an or. Yes? Yes or yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. So for that, you can use and or here. You got it? Yes, or no, Vada? Yes, ma'am. Okay. So now you got the syntax for if. If you'll have a condition, then you have a if block to be executed, else you'll have, then you'll have your else block to be executed. You got it? Yes, ma'am. Shall I move on to, suppose I don't want to write it like this. Okay. I like here, whatever it is, it will check. Okay. So here they check the value is equal. Now I want to check if the data type is also equal, what I can do? I can say else if A is equal to B. Okay. Even I can write it like this also. Okay. So this is multiple if else. Okay. This is called as multiple if else conditions. Okay. So for this if, this is the else. For this if, I can write one more else block and I can say what to be executed. Okay. This is called as else if statement. It is called as else if statement. Yes, ma'am. You got it? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Mahalakshmi, Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. இல்லைன்னா உங்க பையனை வந்து மண்டேலே கொட்ட சொல்லுவேன். Got it? Yes? Yes, ma'am. Okay. So I'm moving on to next, which is called a switch. So what is the difference between first if else and switch? I'll tell you. Okay. So if else is you have a condition. If your condition is satisfied, it has to work. Okay. That is if else is. Okay. When I have a multiple choice to be done and I want to select only one option from the choice. Okay. Then I will go for switch case. Remember when to use if, when to use switch case. Okay. So you have a condition and if the condition is right, it has to work. Then I'll go for if else. Okay. When I have a multiple choices and I have to select only one choice out of it, okay, then you will go for a switch case. Can you tell me a real-time scenario where your switch case works when you have a multiple choice and you have to choose only one choice? Multiple choice questions. Huh? Sorry? Manav, you were the one to give me the example, right?
Yes, ma'am. You said that give me the real time example. Yeah, I said tell me that. that MCQ question answers. MCQ question answers. That is not implemented using switch, right? Ma'am, Ah, ATM machine లోకి కూడా Ah. withdrawal, cash withdrawal, very good example. enquiry. ATM machine. Okay. First time when you enter your PIN number, card use when you enter your PIN number, they will use Swift. Okay, because there they will check the barcode, whatever that is read is, and the password which you enter is right or not. And first if use panni check பண்ணுவாங்க. Okay. After that, it will show you multiple options. Savings account, current account. This is a choice. Okay. The next, the type of account you select. After that, it will ask cash withdrawal பண்ணுமா, cash deposit பண்ணுமா, mini statement வேணுமா, detailed statement வேணுமா, blah blah blah. Changing your PIN number, something and all, it will come. You will have a multiple options that's coming out. Yes, out of which you will select only one. Right or not? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So that is the example of switch case. Any other example? Any other example? Customer service. When you call to customer service, Movie ticket. movie tickets, how come it is? இந்த மூவின்னு செலக்ட் பண்ணுவோம். இல்லப்பா, அது switch choose பண்ண மாட்டாங்க. Any other examples? Like customer care. When you call to customer care, press 1 for language selection. Yes or no? First Yes, ma'am. only other solo. 1 for English, 2 for local Tamil, 3 for Hindi, 4 for some other language. வருமா? Okay. அதுக்குள்ள போனோம்னா based upon what? Suppose if you're calling to a hospital to book an appointment, அப்படின்னா it will ask to select the branch first. எந்த branch வேணும்? Ananagar branch, Adaya branch, Crampete branch, or something it will come. Okay. Then it will ask what department you want. Pediatrician, internal specialist, ENT, ortho. Okay. So அதுக்கு like multiple departments choice பண்றதுக்கு again you have. Whether you want an appointment in the morning or evening. Okay. So இதெல்லாமே பார்த்தேன்னா it is all based upon the switch cases. Okay. So இதெல்லாமே switch case வச்சு தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. You got it? Yes, ma'am. Coming here. Okay. So syntax for switch is you will have a switch. Inside this, you will have a variable. Okay. Inside the switch, you will have a variable. This variable is used to take the input whatever you give. Okay. நம்ம கொடுக்குறோம்ல press 1 ன்னா the 1 will be stored in this n. Okay. What this switch has is this switch has number of case blocks. Okay. This switch will have a number of cases. Okay. So case 1, case 2, whatever you want, you can give the name for the case. Okay. You can name your case as you like. This inside this case, there will be a set of blocks to be executed. Okay. If case is satisfied, if this case 1 is satisfied, whatever that is there inside the case 1 will get executed. Okay. So then you will have case 2. So like this, you can have n number of case blocks. Okay. Suppose if you are not pressing the button for a very long time, okay, அதுவாவே சொல்லும், you have not entered the input, please return to the home page. Okay, default ஒரு இது வருமா? Okay, there will be something which is a set default. If there is no input is given, அதே மாதிரி இங்கேயும் you will have a default block. Okay, you will have a default block. When no input is given, automatically your default block will get executed.
Okay, so switch should have a default block. It should have cases, any number of cases you can have. Along with that, it will have a default block. Okay, so now you see. So what I'm going to give is like now ஒரு simple ஒரு console.log மட்டும் கொடுக்குறேன். என்னம்மா வாட்சலும். Okay, I'll give a console.log and I'll say it is case 1 is okay. I'll say case 1 is executed. Okay. Case 2 is executed. Okay. Case 2 is executed. Then I'll say it is default. Okay. Can you see it? Okay. So how I'm going to run this is okay. So I'll say where n is equals to 2. Okay. What is the value of n? N is 2. Okay. So when I control alt n, நம்ம பல்லத்துக்குல what is the value of n is 2. 2. அப்ப எனக்கு எந்த பிளாக் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்? Case 2. Case 2 மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். But what is also executed for me? Default. What is also executed? Default. Default executed. How can I do? How can I stop this? So after the case to get executed, it should stop here. It should not move flow to the again another case, other case ku pogudadu. Break. Yes. So what I can do is I can use a break statement. What I can use? I can use a break statement. So what is the use of break statement? Wherever you see the break statement, immediately and the break and pathachna the block விட்டு வெளியில வந்துரும். Okay, see here. On a case 2 மட்டும் தான் execute ஆயிருக்கு. Okay, if suppose instead of putting it here, let me cut it and put it here. Okay. Did you get the output? Mom. Did you get the output? No. Output வந்துச்சா வரலையா? No, ma'am. No, ma'am. ஏன் வரலனா it enters to the case 2 க்கு enter ஆகும். enter ஆனோனா அங்க என்ன இருக்கு? Break. break. So அப்ப அது என்ன பண்ணும்? break ஆகி வெளியில வந்துரும். Okay? It get breaks and it comes out. இப்போதான் அந்த மாமா அடி சாத்த போறாங்க. அந்த அத்தை அடிக்க போறாங்க பாரு, திட்டுறாங்க பாரு அந்த அத்தை குத்துரு. Okay, so immediately it comes out of this break. In the break pathona it comes out. So line 40 le it comes out. Okay, so line 41 is not executed. You got it? Yes, ma'am. That is why we didn't get the output. What is like this console.log statement is not executed. That is the reason. புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now you got the use of break. Yes, ma'am. So instead of Yes, putting ma'am. break, if I put continue, see what is happening. Because there is two control statements, right? One is break and other one is continue. Okay. Yes. Okay.
it throws an error here. Okay, it throws an error here. Can you see it throws an error? Yes, ma'am. Okay, so why it throws an error? Semicolon. Because semicolon illa. Continuous statements can be used only with the iterables. Okay, so I'll tell you what is iterations is. Okay, because we are seeing a conditional construct. Conditional construct ko iterations ko enna difference and I'll tell you. Okay, I'll tell you what is the difference between iterations and conditional construct. Okay, so here we are using conditional construct where your condition is checked only one time. How many times your condition is checked? Only once. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா A is A equal to B ஆன்றது ஒரு வாட்டி தான் செக் பண்ணுது. செக் பண்ணி it gives me the output and it goes. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. Okay. If I want these conditions to be checked for multiple number of times, அப்ப நான் என்ன எதுக்கு போவேன்? Looping construct. Okay. What I will use? I will use looping constructs. You got it? Okay. Yes, So ma'am. in conditional construct, the condition is checked only once. If you want a condition to be checked for multiple number of times, then you will use what? You will use your looping construct, which is we are going to see the next. You got it? Yes, ma'am. Okay. So in conditional construct, you can use break statement, but you cannot use continuous statement. Remember this. I want to show you. Okay. Adnalda katna. So you use panana inga continue kudutone what it says. Continuous statement cannot be used with the. It can be used only inside the conditional, only inside the iterable solution. Okay. So we are done with the conditional we are done with this conditional construct part. Okay. Getting the part. Okay. So what are the different type of constructs you have? While, do while, and for. This is the normal one which we know. Okay. Apart from this, there are two things. One is for in, another one is for of loops. Okay. So first we will see the normal one, while, do while, and for. Okay. So moving into looping. Okay. So first we will say while. Okay. So while, you will have a condition for the while. Okay. So I'll say like n is equals to 10. So I'll say n is less than 10, let me see. Okay. My condition is n is less than 10. So if n is less than 10, what I'm going to do? I'm going to print n. I'm going to print n plus 1. N plus 1. Okay. So what is the value of n is? Where n is equals to 2. Okay. What is the value of n? N is 2. Okay. So it will check 2 is less than 10. 2 is less Yes, than 10? Yes, ma'am. So it will print 2 plus 1. It will print 3 for me. Okay. Then I'm saying n plus plus. Okay. So what happens here is, after this line, it comes here. Okay. Mama chappanama. Okay. It comes here. Okay. And the value of n gets incremented. So now what is the value of n is? 3. 4. 3 or 4 ah? 3. 4. 4. Any other answer? What is the value of n is? What is the value of n will become? 3. 3. Because n value is 2. I just printed here and I never assigned it to n again. Okay. So the value gets incremented to 3. 3 is less than 10. It will check. Again the loop gets continued.
Okay, just see the output. Why it is n is not defined n is here running, right? No. ஒரு நிமிஷமா See, if you're using PowerShell terminal, it will not work. Okay, you have to go for your command from terminal. Yes. What this mistake I made is I have to put it inside the loop. No. Wait, like, no, let me stop this. எடுத்துட்டு போ பேபி ஷாக் அங்க போய் உட்கார் அங்க இந்த அது அந்த அத்தை அடிச்சு அது பார் இந்த அத்தை அடிச்சு அங்க போய் உட்கார்ப்போ அங்க சோஃபால உட்காந்துக்கோ ஆமா See, actually, you can come here and you can kill your terminal also, but it is not working for me. What mistake I have done is, in the n plus plus, I put it here, outside the loop. Okay, I put this n plus plus outside the loop, and then the value was keep on running in a looping format.
ஓகே, அதுக்கு பிரேக்கே இல்லாம it was continuously it was running. ஓகே, ஒரு லைனை மாத்தி போட்டதுனால it happens. ஓகே, so இப்போ what is the meaning இங்க போடுறதுக்கும் இதுல போடுறதுக்கும் I'll explain. Okay, please listen. தாத்தாலாம் இல்ல. ஐஷு பேபி ஷாக் எங்க இருக்கு? இதுல பாரு, டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. நீ சோஃபால உட்காந்துக்கோ எல்லாமே. ஓகே, தங்கமே உட்காந்துக்கோ. Guys, I'm sorry. Okay, so I'll tell you the differences. Okay, so if it is here, இப்போ the line number 54 ல போடுறதுக்கும் line number 56 ல போடுறதுக்கும் do anybody found the difference? Yes, ma'am. Okay, so others I'll tell. Okay, so line number 54 if I put, what happens is n is less than 10. So what is the value of n? 2. So it prints 2. Okay, it comes here. So it is 2 plus 1. What is 2 plus 1 is? 3. Okay, so it goes, the value of n is 3. So if 3 is less than 10, yes. So it comes here, if n not a value 3. Okay, so it prints 3. So it prints 3. Up 3 plus 1 again. So 3 plus 1 is 4. So it goes here in the 4. 4 is less than 10, yes. So it comes and print me 4. After 4 plus 1 will get incremented. So it will be going on like that till n value 10 agad varaikum. Okay, so it will print 9 inga print aidum. So inga 9 plus 1 is 10. So now it will check 10 is less than 10. No, so it will come out of the loop. Okay, so this is how this works. If I line number 56 la potena, instead of putting it in line number 54, okay, if I put it in line number 56, okay, so if I go, it will come here. Okay, value of n is 2. So 2 is less than 10, yes. So it will print 2. Okay, again it go back. Value of n is 2. So 2 is less than 10, yes. So again it prints 2. Update அது continuous போய்க்கிட்டே இருக்கும் without any break. Okay, there is nobody is there to stop your loop. Okay, this is a very good example of a loop. உனக்கு பார்த்தேன்னா அப்படியே continuous run ஆயிட்டே இருந்தது 2 okay, without any break. பாத்தீங்களா? So that is looping. Continuous, a process is happening continuously. Okay, so that is the difference. இப்போ இந்த n plus plus is will never ever will get executed. இது எப்ப execute ஆகும்? Only until your break is, only your loop is stops. இந்த இடத்துல ஒரு loop stop பண்ணிட்டு வெளியில வந்தா மட்டும்தான் this n plus plus will get executed. ஆனா இங்க ஸ்டாப்பே ஆகல. So your n plus plus is not getting executed. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay, நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல போய் போட்டுட்டேன். So now tell me the answer for this. What is the answer for this? 4. 3 to 10. 3, 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, any other answer? மேபி ஈவன் ஆட் நம்பர் இல்லை தெரில மேம். ஆட் நம்பர் மட்டும் வரும்ன்றது கேப்ரியலோட ஆன்சர். 3 to 10ன்றது ரோஷனோட ஆன்சர். Anybody else? Manav? Ma'am, answer will be 3 to 10. 3 to 10. Okay. Surender, Bala? 3 to 10. 3 to 10 now. Okay. Odd numbers மட்டும் Odd numbers மட்டும் தான் வரும். It's whose answer? கீர்த்தனம் ஆட் இல்லாட்டா ஈவன் இல்லை தெரில. 3 மட்டும் 8 to 10 ல odd numbers மட்டும். Madam, see the answer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okay. So here the value of n is incremented and shift, and you just add to 1 and it prints. But value of n is always 2 here. So it is 2 plus 1, 3. So 3 is less than 10. So 3 plus 1 is 4 again. 3 will get incremented. Okay. So inga mattum that add I print agudhu. Here I never saved to n. If I do it like this, n. Okay. Now can you tell me the answer? Can you tell the answer now? Come on, guys, predict. Same answer, ma'am, like 3 to 10. 3 to 10, okay? Odd number, ma'am. I think so. Odd number மட்டும் திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணாத, பேப்பர் எடு, பென் எடு, சால்வ் பண்ணி பாரு. நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன், சால்வ் பண்ணி பாரு. Odd number, ma'am. திங்ஸ் எல்லாம் சொன்னா அப்படியே மண்டையிலே கொட்டுவேன். மகாலட்சுமி, உங்க பையனை கொஞ்சம் ரோஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைங்க. Ma'am, odd number, ma'am. Odd number. கீர்த்தனா? Yes, ma'am. Maybe odd number. Only odd number. Gabriel? எனக்கு ஈவன் நம்பர் வருது. இதுங்க மேம் ஆட் நம்பர் தெரியல. ஆட் நம்பர் தெரியல மேம். கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கேன் மேம். No more monkeys. ஆட் நம்பர். Odd numbers. என் பையன் ஒரு ரைம்ஸ் கேக்குறான். அதே நான் இப்ப கிளாஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன்னா நோ மோர் monkeys are answering to my question சொல்லணும். 10 little monkeys are attending the class. No more monkeys are answering the question. Not little monkeys, ma'am. அதுல வேற ஒருத்தங்க கரெக்ஷன் பண்றாங்க. Not little monkeys, ஆமா. Okay, so you'll get only odd numbers, huh? We'll see. So now you got the difference between n plus 1 and n plus equal to 1. What is happening here is, answer is n is equals to n plus 1. So the value gets added and it is saved in n. So it is 2, okay? So 2 plus 1 is saved to 3 here. Okay, அப்ப இங்க வரும்போது it is 3 plus plus தான் வரும். So 3 plus plus is 4. So it will check 4 is equal to 4 is less than 10 நான் check பண்ணும். Yes. So again it is 4 plus 1, 5 will be printed. So you will get the series of odd numbers. Okay. So now you see like there is a difference, and the வெறும் plus போடுறதுக்கும் அந்த plus equal to போடும்போது your answer is getting completely changed. Okay. So just think what operator is there and then you do it. Okay. Because நிறைய logical questions if, for, while, do, while andala varum. That's why I'm showing it. Okay. Yes, ma'am. If suppose I put this line of a code also here, what will be the output? Three or 8, ma'am. 3 or 8 வருமா? Yes, ma'am. Multiples of 3 வராது? 3, 6, 9? I think no, ma'am. You think no, ma'am. Ma'am, n equal to plus 1 வருமா, ma'am?
ஸ்டாப் பண்ணுங்க டேய். என்னடா கூப்பிட்டேன்? அப்பா, கில் 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 கில். மேம் அதுல n ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன்னு Wait, let me kill this and come. ஓகே மேம். Hmm. மேம் n+1 எடுத்துட்டா முடிஞ்சிருமா இல்லை முடியாது? இல்லடா, with this I can stop the code which is running. ஓகே. எப்படா உன்னால எழுத முடியுது ரவிசங்கரிங்க? நான் அந்த அப்ளை கொடுக்கவே இல்லையே. சரிங்களா மேம்? ரொம்ப நோண்டி வைப்பேன். No, நான் மல்டிபிள் ஷேருக்கு எதுவும் கொடுக்கலையே. No, here all it is stopped only. அப்புறம் ஏன் திரும்பி எனக்கு ரன் ஆயிட்டே இருக்கு?
Okay, so this is while loop. Now we are going to see do while loop. Okay, so what is do while? See here in while loop, your condition is checked in the beginning. Okay, where your condition is checked? Your condition is checked in the beginning. In do while loop, what it happens is, okay, first I will say do. What has to be done? Okay, I'll just say console.log println. I'm telling just println. Okay, after this do only, what is going to happen? My condition is going to check. Okay, my condition it is checking n is greater than 10. What they are checking? They are checking my condition n is greater than 10. Okay, if the value of n is greater than 10, then the loop, next part of the loop will get executed. Else, what will happen? One time console log print ಆಗಿ n ಮತ್ತು print ಆಗಿ One minute. What is the output you got? 2. 2. ஏன் எனக்கு மாற அதுக்கப்புறம் ஏன் அவுட்புட்டே வரல? What, ma'am? condition Why after 2 it doesn't come? Anything it 2. doesn't come. condition check பண்ணது false ஆனனால வெளியே N node value is 2. Okay, so first it prints 2. After that it checks 2 is greater than 10. no No, my condition failed, so it comes out. Okay, if my condition is true, okay, I'll just make put n plus plus. Sorry. Okay, now if you check, you'll get the answers. Okay, but here if your condition is true or false, no matter, but your loop will get executed once. Okay, if your condition is true or false, that is not a matter, but your loop will get executed once. Okay, it's something like traveling in train. Ticket eduthalum eduklenalum you can reach your destination if you are lucky enough. TTR வந்து check பண்ணலனா. Yes or no? Yes. So Yes, ma'am. ticket எடுக்கலையான்னு when they will check, once you got on from the trainல தான் check பண்ணுவாங்க. TTR ஸ்டேஷன்ல தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க. They will never come inside the train and they will check. Correct? yes ma'am Yes, ma'am. Okay, so that is your while loop is. Sorry, do while loop is. Okay, உன்னோட while loop is something like traveling in the flight. So first உன்னோட டிக்கெட் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் உன்னோட போர்டிங்க்கே அலோ பண்ணுவாங்க. If you are a valid ticket holder இருந்தா மட்டும்தான் you can go into the ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போக முடியும். கரெக்டா இல்லையா? Yes, ma'am. yes ma'am Okay, airport check entry liye there will be one police person, he will be checking your ID proof and ticket. The rendu card nada you are allowed to enter into the airport. Illana you are not allowed to enter into the airport. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is your while loop. This is your do while loop. Ma'am, can you go to line number 20? Ma'am? Line number 20. Yeah. Sorry, line means in the section yeah, ma'am, implement agla. In the section na Like console log a b like after Adoda. while. One time தானே இருக்கு. Like it is checking the condition and again why it is the other if loop. It will do only once. That is if loop. Okay. Once it checks a is equal to b, ஆமா true, அதனால எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்துருச்சு. Now it is that is difference between if and while looping. That other conditional construct ஒரு வாட்டி தான் condition check பண்ணும். Okay. But இங்க பாத்தீங்கன்னா it is multiple times and the condition is checked. Okay. That is the difference. Any doubt with this? No, ma'am. No, ma'am. Okay.
I'll stop with this. Tomorrow we'll go ahead with for loop. மேம் Hmm. மேம் எனக்கு கோட் ரன்னர் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது மேம் Yeah. தெரில உங்களுக்கு இந்த சைடில் பாக்ஸ் காமிச்சில எரர் பாக்ஸ் லைக் அதே மாதிரி எனக்கும் காமிச்சிச்சு Screenshot பண்ணு. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க Yes, ma'am. Hmm. மேம் வந்துச்சா மேம் மேம் Hmm. விசிபிளா Comment not found ன்னு காட்டுது. நீ என்ன கமெண்ட் கொடுத்த? மேம் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் இது அதான் மேம் ப்ளஸ் நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆல் ப்ளஸ் Mr. Gabriel, எஸ் மேம் இது எங்க ரன் ஆகும் அப்படின்னா it runs on your browser, Gabriel. ஓ ஏன்னா நீங்க HTML ஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் வெறும் JS ஃபைல் தான் யூஸ் பண்ணேன். மேம் இப்போ வெறும் ஜேஎஸ் ஃபைலில் லைக் இப்போ நான் கன்சோல் லாக் மட்டும் நேம் போட்டுருவேன் லைக் ஏதாச்சும் போடுறேன் ம். அந்த demo.jsன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள போங்க. ம். ம். ஸோ இப்போ நேம்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுங்க. டபுள் கோட்ஸ்ல ஏதாவது கொடுங்க. கன்சோல் லாக் டபுள் கோட்ஸ்ல. எஸ் மேம் மேம் ஏதோ கோட் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? மேம் பண்ணேன் மேம் பாத்துங்க. இதோ இருக்கு கோட் ரன்னர். என்ன கமெண்ட் கொடுத்தீங்க? மேம் இந்த இது கொடுத்தேன் மேம் ரன் பண்றதுக்கு. எஸ் மேம் இந்த ரன் கோட் இது கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் இது தானே மேம் Command- கண்ட்ரோல் ஆல்ட் என்ன? என்ன எஸ் மேம் Then why it is not running? தெரியல மேம் இதான் வந்துருக்கு கோட் லாங்குவேஜ் நாட் சப்போர்ட்டட் ஆர் டிஃபைன்ட் மேம் எனக்கும் இந்த எரர் வந்தது. பட் நான் நோட் ஜேஎஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை என்னோட லேப்டாப்பை ரீஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு கரெக்ட் ஆச்சு மேம். எஸ். அப்புறம் நானும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மேம் ஓகே மேம் பண்ணேன் நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. நோட் டாட் ஜிஎஸ் மேம் ஆமா. நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம் நோட் ஜிஎஸ் லைக் இது குரோம்ல இருந்தா மேம் Like I'll show you, wait. Google Python. Node.js. Node.js.org. Okay. Yes, ma'am. அதுல போயிட்டு use this version. ஓகே மேம் Okay, 18.12.1. இந்த LTS ன்னு இருக்குல்ல, எஸ் மேம் just use this version. ஓகே மேம் கிளிக் பண்ணீங்களாலே அது இன்ஸ்டால் ஆயிடும். மேம் நான் தெரியாம Okay. கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இட்ஸ் ஓகே. லைக் எல்டிஎஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இதுல ஏதாவது பக் இருந்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து அது என்ன பண்றது, அது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஏதாவது கொடுக்கும். பட் இது வந்து பக் ஃப்ரீயா இருக்கும். அதுக்கு மட்டும் இல்லாம நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் எல்டிஎஸ் யூஸ் பண்ண சொல்றது. ஓகே ஓகே. ஓகே மேம் Okay guys, தேங்க்யூ we'll meet tomorrow. Bye.